Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vishnu Paramahansa Brajagacharya, Srisvadesi, Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem Sago Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vṛnda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopā Gopīra Śyāma Kunda Radha Giri Govardhan ki jai, Shri Vṛndāvana Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vṛnda ki jai, Samaveta Bhakta Vṛnda ki jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Śrīla Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Buddha Śrīmati Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Tadane Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vṛnda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Caitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 13, verse 24. Tāṅhāra sammati lañā bhakte sukha dite, rathe chari bāhira, haila, vihāra karite. Translation: having taken permission from the goddess of fortune, the Lord came out to ride on the Ratha cart and performed his pastimes for the pleasure of the devotees. Purport. In this connection, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura comments that as an ideal husband, Lord Jagannātha remained 15 days in a secluded place with his wife, the supreme goddess of fortune. Nonetheless, the Lord wanted to come out of seclusion to give happiness to his devotees. The Lord enjoys himself in two ways known as svakīya and parakīya. The Lord's conjugal love in the svakīya-rasa relates to the regulative principles observed in Dvārakā, where the Lord has many married queens. But in Vṛndāvana, the conjugal love of the Lord is not with his married wives, but with his girlfriends, the gopīs. Conjugal love with the gopīs is called a parakīya-rasa. Lord Jagannātha leaves the secluded place where he enjoys the company of the supreme goddess of fortune and svakīya-rasa, and he goes to Vṛndāvana where he enjoys the parakīya-rasa. Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura therefore reminds us that the Lord's pleasure in parakīya-rasa is superior to his pleasure in svakīya-rasa. In the material world, parakīya-rasa, or loving affairs with unmarried girlfriends, is the most degraded relationship, but in the spiritual world, this type of loving affair is considered the supreme enjoyment. In the material world, everything is but a reflection of the spiritual world, and that reflection is perverted. We cannot understand the affairs of the spiritual world on the basis of our experience in the material world. The Lord's pastimes with the gopīs are therefore misunderstood by mundane scholars and word wranglers. The parakīya-rasa of the spiritual world should not be discussed except by one who is very advanced in pure devotional service. The parakīya-rasa in the spiritual world and that in the material world are not comparable. The former is like gold and the latter is like iron. Because the difference between the two is so great, they cannot actually be compared. However, just as a knowledgeable person can easily distinguish gold from iron, one who has the proper realization can easily distinguish the transcendental activities of the spiritual world from material activities. So Jagannātha remains enclosed for, or hidden for 2 weeks, during which time
he is repainted and he's considered to be in a sick state. ஆகவே ஸ்நான யாத்திரைக்கு பிறகு ஜெகநாதர் அவர்கள் 2 வார காலத்திற்கு மறைவிடத்தில் இருக்கின்றார். அந்த சமயத்தில் அவருக்கு புதிய வகையில் அலங்காரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. Then he appears, everyone can take darshan of him, and then he goes on the Ratha yatra. அதற்கு பிறகு அவர் வெளியே காட்சியளித்து ரதத்தின் மீது திரும்பவும் திருக்கோயிலுக்கு செல்கிறார். And in doing so, of course, he goes alone. He takes permission from Lakshmi and then he goes. ஆகவே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அவர் செல்லும் பொழுது லட்சுமி தேவியினுடைய அனுமதியை பெற்று செல்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And he goes to the Gundicha Mandir. ஆகவே அவருடைய கோவிலிலிருந்து அவர் குண்டிச்சா திருக்கோயிலுக்கு செல்கின்றார். So this is the place which Caitanya Mahaprabhu and his associates cleansed. அந்த குண்டிச்சா மந்திரத்தை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது சகாக்களும் சுத்தம் செய்தார்கள். And he stays there for a week or so, and during that time Lakshmi comes. ஆகவே ஜெகநாதர் அங்கு சுமார் ஒரு வார காலத்திற்கு தங்கி இருக்கின்றார். அந்த சமயத்தில் லக்ஷ்மி தேவியும் அவரை தேடி வருகின்றார்கள். And after that then he returns back to the temple on the chariot. அதன் பிறகு அவர் திரும்பவும் ரதத்தின் மீது திருக்கோயிலுக்கு திரும்ப சென்று விடுகிறார். So in this pastime of Ratha Yatra, Caitanya Mahaprabhu, he took this pastime as Krishna going back to Vṛndāvana. ஆகவே இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையை சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்லும் ஒரு லீலையாக ஏற்றுக்கொண்டார். So in the Purport, Purport explains that Krishna is with Lakshmi in Dvārakā or in Puri. Then he goes to Vṛndāvana, which is like Gundicha, and he meets the gopīs. ஆகவே சில பிரபுபாத அவர்கள் இந்த புறநுரையில் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் லக்ஷ்மியுடன் துவாரகையில் இருந்தும் அல்லது ஜெகநாதர் கோவிலிலிருந்து குண்டச்சா மந்திரத்துக்கோ அல்லது விருந்தாவனத்திற்கோ செல்வதை போன்று விளக்குகின்றார். So there is of course some objection to that, because people will say, well, where is that written in the Śrīmad Bhagavatam? இதற்கு சிலர் மறுக்கலாம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை, ஏனெனில் இதற்கான விளக்கங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இல்லை என்பதனால். Krishna leaves Vṛndāvana, he goes to Mathura, he sends a message back, then he sends Uddhava back, says I'll return soon, but he doesn't come back. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவிற்கு செல்கின்றார், அங்கிருந்து செய்தி அனுப்புகின்றார், மேலும் உத்தவரை அனுப்புகின்றார், ஆனால் அவர் விரும்பியதாக எந்த ஒரு நிகழ்வும் இல்லை. And then Krishna goes to Dvārakā. அங்கிருந்து அவர் துவாரகைக்கு சென்று விடுகின்றார். And then some years later he goes to Kurukshetra, and the people of Vṛndāvana go and meet him there. அதற்கு பிறகு துவாரகையில் சில ஆண்டு காலங்கள் இருந்த பிறகு அவர் குருக்ஷேத்திரத்திற்கு செல்கின்றார். அங்கு குருக்ஷேத்திரத்தில் விருந்தாவனத்து வாசிகள் அனைவரும், பிரஜவாசிகள் அனைவரும் அவரை சந்திக்கிறார்கள். But then Krishna goes back to Dvārakā, and the people of Vṛndāvana go back to Vṛndāvana. குருக்ஷேத்திரத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் திரும்பவும் துவாரகைக்கு திரும்பி விடுகின்றார். அதே போன்று பிரஜவாசிகளும் விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி விடுகிறார்கள். Then there's a mention that Balaram goes once. பலராம் he goes to Vṛndāvana. அங்கு வந்து பலராமர் விருந்தாவனத்துக்கு சென்றதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. But there's no direct mention that Krishna went back. ஆனால் கிருஷ்ணர் அங்கு விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி சென்றதாக எந்த விதமான விவரணமும் இல்லை. So then where does this idea that Krishna goes back to Vṛndāvana come from? ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள அந்த எண்ணமானது கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்கிறார் என்ற அந்த ஒரு எண்ணம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது. One is based on, of course, we can say logic of some sort. இதில் ஒரு விளக்கம் என்னவென்றால் இது தத்துவ ரீதியாக விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பார்கள். Not material logic, but the logic that Krishna is attracted to the people of Vṛndāvana. இதில் லௌகிகமான தத்துவம் எதுவும் இல்லை, ஆனால் ஆன்மீக அடிப்படையில் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பிரஜவாசிகளிடம் ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளார் என்ற அடிப்படையில் சொல்லப்படும். And not only that, he made them promises. மேலும் அவர் அவர்களுக்கு வாக்களித்தும் இருந்தார். So if he breaks his promise to them, then how can we believe Krishna for anything? ஆகவே அந்த தான் கொடுத்த வாக்கை அவர் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நம்ப முடியும்?
And if he breaks his promise to the greatest devotees, what about the promises to lesser devotees? ஆகவே தன்னுடைய உன்னதமான தலைசிறந்த பக்தர்களிடமே வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் மற்றவர்களது கதி தான் என்ன? So that it will be justified. People say, okay, Krishna makes all sorts of promises. Nobody believes him. ஆகவே மக்கள் இதை சாதாரணமாக விஷயமாக எடுத்துக்கலாம். அவர் பலவிதமான வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார், எதையும் நிறைவேற்றதில்லை என்ற எண்ணத்துடன் வாழ முடியும். Of course, that's what the gopīs say in Vṛndāvana when Uddhava comes and others come. Oh, he just tells all these lies to us. விருந்தாவனத்தில் கோபியர்கள் கூட இதை தான் சொல்கிறார்கள். உத்தவர் அவர்களிடம் பேசும் பொழுது கிருஷ்ணர் பல விதமான வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார்கள், எதையும் நிறைவேற்றுவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். But we see that Krishna, of course, makes promises and he is known to keep all of his promises. ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் செய்யும் கொடுக்கும் வாக்குகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதும் ஒரு காணலாம். So if he doesn't go back and breaks his promise, that looks very peculiar. ஆகவே அவர் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாமல் திரும்ப செல்லவில்லை என்றால் அது சிறிது வித்தியாசமாக தெரிகிறது. So that is one type of reason for saying he must have gone back. ஆகவே அவர் திரும்பி சென்றே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு இது ஒரு காரணம். Of course, our acharyas also point out that in some places of the Bhagavatam there mentions that sometimes Krishna is in Dvārakā and sometimes he is in Mathura Vṛndāvana. ஆனால் அதே சமயத்தில் நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதன்படி சில சமயங்கள் கிருஷ்ணர் துவாரகையிலும் சில சமயம் மதுராவிலும் விருந்தாவனத்திலும் மாறி மாறி இருக்கிறார் என்று. This of course is a little bit indirect. ஆனால் இது ஒரு நேரடியான விளக்கம் அல்ல. But then we see in the Padma Purana, then there is a direct reference to Krishna going back to Vṛndāvana. ஆனால் அதே சமயத்தில் பத்ம புராணத்தில் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி சென்றதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம். And Vishnu Chakravarti quotes that to show that actually Krishna did go back. ஆகினால் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி அவர்கள் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை மேற்கோள் காட்டி கிருஷ்ணர் திரும்பவும் விருந்தாவனத்துக்கு சென்றார் என்றதை வலியுறுத்துகிறார். So therefore there is scriptural proof that Krishna does go back to Vṛndāvana. ஆகவே கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி சென்றார் என்பதற்கு நிரூபிப்பதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன. And then he continues his pastimes as before with no change. மேலும் அவர் திரும்பி சென்ற பிறகு தன்னுடைய லீலைகளை எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் இன்றி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். So there is no influence of his life in Dvārakā in Vṛndāvana. ஆகவே அவர் துவாரகையில் வாழ்ந்ததனுடைய தாக்கம் எந்த விதத்திலும் அவர் விருந்தாவனத்தில் வாழும்போது ஏற்படுவதில்லை. So Krishna does not think of the queens of Dvārakā when he's in Vṛndāvana. ஆகவே அவர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பொழுது துவாரகையில் உள்ள அரசிகளை பற்றி நினைப்பதில்லை. And certainly the people of Vṛndāvana think nothing of Krishna coming from Dvārakā. அதே போன்று தான் விருந்தாவனவாசிகளும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதுவும் நினைப்பதில்லை, அவர் துவாரகாவிலிருந்து வந்தார் என்பதை பற்றியும் நினைப்பதில்லை. So Krishna enjoys with all the different devotees there, including the gopīs. இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் விரஜவாசிகள் அனைவருடனும் கோபியர்கள் உட்பட அனைவருடனும் தனது லீலைகளை நிகழ்த்தி மகிழ்கிறார். Of course, then there's a little contradiction because we do know that Krishna stayed in Dvārakā for 125 years. ஆனால் இதில் ஒரு எதிர்மறையான விஷயம் இருக்கிறது. நாம் அறிவோம் துவாரகையில் கிருஷ்ணர் ஒரு 5 ஆண்டு காலம் இருந்தார் என்பது. And then finally he disappeared. இறுதியில் அவர் மறைந்தும் விட்டார். So then that is explained that actually Krishna expanded himself and one point is from Dvārakā, another he stays in Vṛndāvana. இது இந்த நிகழ்ச்சியை அவருடைய விரிவாக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு துவாரகையிலும் விருந்தாவனத்திலும் ஒரே சமயத்தில் வாழ்ந்தார் என்பது விளக்கமாகும். So after he went back to Vṛndāvana, then he would never leave again, so he stayed there. ஆகவே அவர் திரும்பவும் விருந்தாவனத்திற்கு சென்ற பிறகு விருந்தாவனத்தை விட்டு அவர் வெளியே வரவில்லை, அங்கேயே தங்கி இருந்தார். But then he continued his pastimes in Dvārakā, so he went back in another form. அதே சமயத்தில் அவர் துவாரகையிலும் தன்னுடைய லீலைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார், வேறொரு உருவத்தின் ரூபமாக. So this is possible because Krishna can do anything. கிருஷ்ணர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்பதற்கு இது ஒரு அத்தாட்சி. And why didn't anybody know? இது ஏன் எல்லாரும் அறிவதில்லை? Because two places are separate. ஏனெனில் இவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு நபர்களாகவே செயல்பட்டார்கள். The people of Vṛndāvana go to Dvārakā and say, oh, there's Krishna here also. ஆகவே விருந்தாவனத்திலிருந்து துவாரகைக்கு சென்றவர்கள் கிருஷ்ணர் இங்கும் இருக்கிறார் என்று கூறினார்கள். And the people of Dvārakā, they don't come to Vṛndāvana and see Krishna there also.
அதே போன்று துவாரகையிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு வந்தவர்களும் கிருஷ்ணரை விருந்தாவனத்திலும் கண்டார்கள். So there's two different lokas or two different worlds existing simultaneously. ஆகவே இவ்வாறாக இரண்டு லோகங்கள் அதே சமயத்தில் ஒரே சமயத்தில் காட்சியளித்தன இருந்தன. So for a short time Krishna was in Dvārakā and not in Vṛndāvana, or he was in Vṛndāvana and not in Mathura, but then finally he's in both places. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருந்தார், விருந்தாவனத்தில் இல்லை, மதுராவில் இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் திரும்பவும் மதுராவில் இருந்தபொழுது துவாரகையில் இல்லை. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் விருந்தாவனத்திலும் இருந்தார், துவாரகையிலும் இருந்தார். And in this way he satisfies all the devotees. இவ்வாறாக அவர் அனைத்து பக்தர்களையும் திருப்தி செய்கின்றார். So that is the ultimate nature of the Supreme Lord. He satisfies all his devotees. இதுவே பகவான் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான குணமாகும். அவர் அனைத்து பக்தர்களையும் திருப்தி செய்கின்றார். And they are of different types. மேலும் இவர்கள் அனைவரும் வித்தியாசமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். So the devotees in Dvārakā they have a mood of Aishvarya. ஸோ ஆகவே துவாரகாவில் உள்ள பக்தர்கள் ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் திளைத்திருக்கிறார்கள். And the devotees in Vṛndāvana have an attitude of Madhurya. அதே சமயத்தில் விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்களோ மதுரிய பாவத்தில் இருக்கின்றார்கள். And in Dvārakā then Krishna is married to 16,108 queens. துவாரகையில் கிருஷ்ணர் 16,108 அரசிகளை மணந்து கொண்டார். That is his svakīya-rasa. இது அவருடைய svakīya-rasமாக கருதப்படுகிறது. And in Vṛndāvana then Krishna he has relationship with the gopīs, but that isn't parakīya-rasa. அதே சமயத்தில் விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுடன் உறவு கொண்டிருந்தார், அது parakīya-rasமாக கருதப்படுகிறது. So the two types of devotees in Dvārakā and Vṛndāvana have some differences. இவ்வாறாக துவாரகையிலும் விருந்தாவனத்திலும் இருந்த இரண்டு வகையான பக்தர்களிடமும் சில வேற்றுமைகள் இருந்தன. And therefore we have two Krishnas to deal with and interact with these two types of devotees. ஆகவே இந்த இரண்டு விதமான பக்தர்களுடன் உறவு கொள்வதற்கும் அவருடன் லீலைகள் நடத்துவதற்கும் இரண்டு விதமான கிருஷ்ணர்கள் காட்சியளித்தார்கள். And in this way Krishna satisfies everyone. இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் அனைவரையும் திருப்தி செய்கின்றார். So the pastimes in the spiritual world have a reflection in the material world. ஆகவே இத்தகைய ஆன்மீக உலகில் செய்யப்படும் லீலைகள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் ஒரு பிரதிபிம்பத்தை உருவாக்குகின்றது. So there is some similarity because we call reflection, but there's also difference. ஆகையினால் இந்த பிரதிபிம்பத்தின் காரணமாக சில ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன, வேற்றுமைகளும் உள்ளன. So we cannot expect everything to be the same in the reflection in the material world. ஆகவே இந்த பிரதிபிம்பத்திலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் இந்த லௌகிக உலகத்திலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. And of course ultimately the big difference is everything in the material world is covered by ignorance. இறுதியாக நாம் பார்த்தோமே என்றால் இந்த பெரும் வித்தியாசம் எனில் இந்த லௌகிக உலகத்தில் அனைத்துமே அறியாமையினால் கவரப்பட்டுள்ளது. So though some similarities remain, we'll see there's also big differences. அதே சமயத்தில் சில ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் பெரும் வேற்றுமைகளே இருக்கின்றன. So in one sense we can see that there's similarity. We have similar rasas in the spiritual world and in the material world. இதில் ஒற்றுமைகள் என்ன என்று பார்த்தோமே ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலும் லௌகிக உலகத்திலும் ஒரே விதமான ரசங்கள் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். But the big difference is in the spiritual world the center is Supreme Lord. In the material world it's not the Supreme Lord, it's ourself. ஆனால் இந்த பெரும் வேற்றுமை என்னவெனில் ஆன்மீக உலகத்தில் மையமாக திகழ்வது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, ஆனால் இந்த லௌகிகத்தில் மையமாக இருப்பது நம்முடைய நாமே சுயமாக நிற்கின்றோம். So in the spiritual world we give pleasure to Krishna, and in the material world we get pleasure for ourselves. So that is opposite, very opposite. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைவரும் கிருஷ்ணருக்கு இன்பம் தருவதற்காக முயற்சிக்கின்றார்கள், ஆனால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் நாம் நமக்கே இன்பத்தை தேடிக்கொள்கின்றோம். இதுவே மிகப்பெரிய வேற்றுமையாக திகழ்கிறது. So Bhaktivinoda Thakur also explains similarly with the rasas. பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர்கள் இந்த ரசங்களின் அடிப்படையிலும் இவற்றை விளக்குகின்றார்.
So in the spiritual world we have Shanta rasa at the bottom, and then we have Madhya rasa at the top. ஆன்மீக உலகத்தில் சாந்தரசம் அடித்தளத்திலும் மாதுரிய ரசம் உச்சமான இடத்திலும் இருக்கின்றது. We have Madhya rasa and svakīya, and then we have Madhya rasa in parakīya. அங்கு ஸ்வகீயத்தில் சாந்தரசமும் பராக்கிய-ரசத்தில் மாதுரிய ரசமும் கிடைக்கின்றன. So we have similar types of rasas in the material world. இதே போன்ற ரசங்கள் நம்முடைய லௌகிக உலகத்திலும் இருக்கின்றன. But then they're reversed. ஆனால் இது எதிர்மறையாக இருக்கின்றது. So in material rasa, Shanta is the highest. இந்த லௌகிக உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது சாந்தரசமே உச்சத்தில் நிற்கின்றது. Why? It's the purest. ஏனென்றால் அது தூய்மையாக கருதப்படுகிறது. As far as material world is concerned. லௌகிக விஷயங்களை பொறுத்தவரை அது தூய்மையாக கருதப்படுகிறது. And of course we can say ultimately it's a little bit impersonal. ஆனால் நாம் இறுதியில் அதை பார்க்கும் பொழுது அது அருவவாதத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருப்பதை காணலாம். And at the bottom we have Madhya rasa. அதே சமயத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் மாதுரிய ரசம் கருதப்படுகிறது. Why? Because it's filled with the most passion. ஏனெனில் அதில் ரஜோகுணம் திளைத்து இருக்கின்றது. So this way the similarity, because we have different rasas, but they're reversed. இவ்வாறாக பார்க்க போனோமானால் இந்த ரசங்களில் ஒற்றுமை இருந்தாலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த லௌகிக உலகத்திலும் அவை எதிர்மறையில் திளைக்கின்றன. So though we can speak of similarities and like a reflection, etc., we should always understand that they are very, very different. ஆகவே இவ்வாறாக நாம் இந்த பிரதிபிம்பங்களை தோன்றும் பொழுது சில ஒற்றுமைகள் இருப்பதை போன்று நாம் பேசினாலும் அவை இறுதியில் மிகவும் வேறுபட்டவை என்பதை நன்றாக அறிய வேண்டும். So based on our understanding of material rasa, that does not give us qualification for understanding spiritual rasa. இப்படி இருப்பினும் இந்த லௌகிக ரசங்களை புரிந்து கொள்வதன் காரணமாக நமக்கு ஆன்மீக ரசங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி பெற்றுவிட்டோம் என்று எண்ணக்கூடாது. Just the opposite. இது அதற்கு எதிர்மறையான விஷயமாகும். So the more we're absorbed in material rasa in the material world, that means we're grossly attached to material enjoyment, then the less we can understand about spiritual rasa. ஆகவே இந்த லௌகிக ரசங்களில் இந்த லௌகிக பற்றுகளை நாம் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அதிகமாக இந்த லௌகிக குலத்தில் ஊறி திளைக்கின்றோம் என்ற காரணத்தினால் ஆன்மீக ரசங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. So those who are absorbed in material pleasure and then they try to impose that those ideas on spiritual rasa, then they become offensive. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகத்தில் பெறும் இன்பங்களின் அடிப்படையில் அந்த கருத்துக்களை ஆன்மீக ரசங்களின் மீதும் ஆன்மீக செயல்பாடுகளின் மீதும் திணிக்கும் போது அவர்கள் அபராதம் செய்தவர்களாகிறார்கள். And for that reason Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura and Śrīla Prabhupada advise that we should be cautious when we approach especially Madhya rasa. ஆகவே தான் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களும் பிரபுபாதா அவர்களும் நாம் இந்த ரசங்களை பற்றி அறிய விரும்பும் பொழுது மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். But at the same time, as we see here in Caitanya Mahaprabhu, we can never hide the fact that in the spiritual world that Madhya rasa and at the top there is parakīya-rasa, that is the topmost bliss. அதே சமயத்தில் இங்கு சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் கூறியுள்ளது போன்று நாம் இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் மாதுரிய ரசம் பராக்கிய பாவம் என்பதே உன்னதமானது என்பதை மறைக்க முடியாது. So even for people practicing spiritual life, Madhya rasa is rare. இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை பழகுபவர்களுக்கு கூட இந்த மாதுரிய ரசம் என்பது மிகவும் அரிதான விஷயமாகும். And we see that most people, if they are approaching spiritual life as a Vaishnava, then they will accept dasya rasa. ஆகவே நாம் இங்கு லௌகிக உலகத்தில் காண்பது என்றால் ஆன்மீக வாழ்க்கையை அணுகும் வைஷ்ணவர்களோட பெரும்பாலும் தாசிய ரசத்திலேயே திளைக்கிறார்கள். But Bhagavatam and Caitanya Mahaprabhu, they emphasize Madhya rasa. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களும் மாதுரிய ரசத்தையே வலியுறுத்துகிறார்கள். And that becomes evident in Caitanya Charitamrita. இது சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So by the mercy of Caitanya Mahaprabhu, that Madhya rasa becomes available to the people of Kali Yuga. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணையின் காரணமாக நமக்கு இந்த உன்னதமான மாதுரிய ரசம் என்றது இந்த லௌகிக உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது. So it's his mercy, and at the same time he gives us the means.
அவருடைய கருணையோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு அதனுடைய பொருளையும் அவர் விளக்கி கொடுக்கின்றார். So that means is Nam Sankirtan. எந்த வழியாக நமக்கு இது கிடைக்கிறது, எதன் வழியாக இது கிடைக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So it is said when Caitanya Mahaprabhu and the devotees perform Nam Sankirtan in Navadvip, then that's equivalent of the Raslila in Krishna's pastimes. இது மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது சகாக்களும் நவதீபத்தில் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை நிகழ்த்தும் பொழுது அது விருந்தாவனத்தில் நடந்த ராசலீலைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. So that may be difficult for us to understand. How can Kola and Mridanga and devotees chanting on the street, how is that like Raslila? இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு சிறிது கடினமாக இருக்கலாம். நவதீபத்தின் வீதிகளில் மிருதங்கத்தை கொண்டு அவர்கள் செய்த அந்த நாம சங்கீர்த்தனமானது விருந்தாவனத்தில் செய்யப்பட்ட அந்த ராசலீலைக்கு எவ்வாறு ஒப்பிட முடியும் என்பதை நாம் அறியாமல் போகலாம். But we see for the elevated associates of Lord Chaitanya, when they do kirtan, that they're so absorbed in that they can enter into the pastimes of Krishna. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்தமையானால், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சகாக்களுடன் கீர்த்தனத்தை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அதில் எவ்வாறு ஆழ்ந்து திளைத்து நின்றார்களோ அதன் மூலமாக அவர்கள் விருந்தாவனத்தின் இலைகளையும் நுழைவதற்கான தகுதியையும் வாய்ப்பையும் பெறுகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So the basic lesson of Caitanya Mahaprabhu is that through Nam Sankirtan you can reach the highest realization of rasa. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் அடிப்படை பாடம் என்னவெனில், நாம சங்கீர்த்தனத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்த உன்னதமான மாதுரிய லீலை வரை நாம் சென்று அடைய முடியும் என்பதே ஆகும். And Nam Sankirtan does not depend on anything else. அதே சமயத்தில் இந்த நாம சங்கீர்த்தனமானது வேறு எதனையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. So this makes a very simple method of attaining that highest rasa. ஆகவே இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது அந்த உன்னதமான ரசத்தை அடையக்கூடிய ஒரு எளிமையான வழிமுறை ஆகிவிடுகிறது. So there are of course favorable activities to go along with that. ஆனால் அதே சமயத்தில் இதன் கூட ஒரு உகந்த செயல்பாடுகளும் நாம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. So therefore the scriptures usually advise that one should hear the literatures which support that rasa. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் அந்த ரசத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களை நாம் கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. And the most important scripture in that regard is Śrīmad Bhagavatam. அத்தகைய சாஸ்திரங்களில் மிகவும் முக்கியமானது ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். For that reason the Bhagavatam is said to be the highest fruit on the desire tree of the Vedas. இதன் காரணத்திற்காகத்தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது ஆசைகளுக்கு வழிவகுக்கும் அந்த வேதம் என்னும் மரத்தில் உன்னதமான பழமாக கருதப்படுகிறது. So by chanting the holy name and hearing Bhagavatam, then we can attain that rasa. ஆகவே நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஜபிப்பதன் மூலமாகவும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாகவும் நாம் அந்த உன்னதமான மாதுரிய ரசத்தை அடைய முடியும். So this is the mercy of Caitanya Mahaprabhu. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது காரணமற்ற எல்லையற்ற கருணையின் காரணமே. We see that during the Ratha Yatra, then Caitanya Mahaprabhu and his devotees, they did kirtan in front of the Ratha Yatra. ஆகவே தான் நாம் இங்கு காண்கின்றோம், ரத யாத்திரையின் பொழுது பகவானது முன்னிலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவருடைய சகாக்களும் கீர்த்தனம் செய்தார்கள். And in that kirtan, then Caitanya Mahaprabhu exhibited the most intense sattvika bhavas. இந்த கீர்த்தனத்தை மேற்கொண்ட பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு தீவிரமான பராக்கிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தினார். And it was astonishing even to the devotees who had seen his ecstatic symptoms previously. அவருடைய பரவச நிலையை கண்ட பொழுது பக்தர்களுக்கு கூட அது ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது. So the reason for this is that these are ecstatic symptoms of joy. இதற்கு காரணம் என்னவெனில் இவை அனைத்தும் இன்பத்தை கண்ட நிலையில் ஏற்படும் பரவசமாகும். So when Krishna returns after long separation, then all the devotees are full of joy. ஆகவே கிருஷ்ணர் நீண்ட கால பிரிவுக்கு பிறகு திரும்பும் பொழுது ஏற்படும் உன்னதமான அன்பு பரவச நிலையே ஆகும் இது. So Caitanya Mahaprabhu with the mood of Radharani, when Krishna is returning to Vṛndāvana, then she exhibits these remarkable symptoms.
ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ராதாரணியினுடைய மனோபாவத்தில் இருப்பதின் காரணமாக கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பும் பொழுது அவர் பரவசப்பட்ட ஒரு அந்த நிலையில் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றார். So the event itself triggered that, plus the kirtan. ஆகவே இந்த ரத யாத்திரை என்னும் நிகழ்ச்சியும் அதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கீர்த்தனைகளும் இந்த ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தின. So therefore through the kirtan we can enter into the highest rasas of Krishna. ஆகவே இவ்வாறு கீர்த்தனத்தை செய்வதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணருடன் உன்னத ரசத்தில் திளைத்து இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Online questions, please. Haribol. Hare Krishna. Later? No. Hare Krishna. जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत प्रवचन की जय, इस भानु स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद।